Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Batman der Telltale Series weiter, weil vor kurzem die 3. Episode erschienen ist und ich jetzt auch endlich dazu komme, das Ganze mal zu spielen. Ja, ich komme jetzt dazu, das Ganze zu spielen. Ich muss allerdings zeitig fertig werden, denn in knapp 2 Stunden fängt Formel 1 an. Da will ich vorher fertig sein. Aber erfahrungsgemäß dauert so eine Telltale-Episode ja eigentlich auch nur so knapp 1,5 Stunden. Von daher sollte es gerade so passen. Na gut, wir drücken X, um zu beginnen. Und wir freuen uns, dass wir in ein weiteres wunderbar knuffiges Batman-Abenteuer hineintauchen dürfen. Ob es tatsächlich so knuffig wird, na gut, das haben wir dahingestellt. Beim letzten Mal war es ja ziemlich aufregend und auch ziemlich brutal und ging schon in eine ziemlich heftige Richtung. Ich erinnere an dieses als Rededuell geplante Event, was dann irgendwie ziemlich aus den Fugen geraten ist, nachdem der Pinguin mit seinen Leuten aufgetaucht ist und eben ja eine neue Ordnung in Gotham verkünden wollte, eine Ordnung, die von den Kindern von Arkham ausgehen würde, so heißt wohl die Organisation, zu der der Pinguin gehört. Und also ich persönlich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ihr beim letzten Mal teilweise nicht so ganz mit meinen Entscheidungen einverstanden seid. Einer hatte es geschrieben und ja, ging wohl darum, dass ich eben nicht Harvey zum Schluss gerettet hatte, sondern Selina. Aber nun gut, das war eben halt so. Jetzt muss ich natürlich auch mit den Konsequenzen hier leben und wir dürfen einfach mal gespannt sein. Episode 3, neue Weltordnung. Während Bruce unter Beschuss und das Schicksal Gothams auf Messers Schneide steht, macht sich eine neue Generation von Superschurken daran, das traditionelle Machtgefüge der Stadt aus den Angeln zu heben. Eine neue Generation von Superschurken. Na, ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich auch heute mehr von den Kindern von Arkham lernen. Oder, ja, kennenlernen. Ob wir mehr Persönlichkeiten von denen halt kennenlernen. Ich würde gern wissen, ob außer dem Pinguin da noch irgendwelche anderen bekannten, interessanten Batman-Persönlichkeiten da so mit drin stecken. Wir starten einfach Episode 3. Ist, glaube ich, am einfachsten. Und lassen uns im Folgenden ein wenig berieseln. Und so weiter und so fort. Zuvor bei Batman der Telltale Series. Lang ist's her. Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises. You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the hard way. They're waiting for you in hell! It just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt. No consequence. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. But what would Harvey think? The two of us, working together. Are we alone? Yeah, we're alone. Let's get out of here. Ach, wie schöner Moment. Just so we're clear, you and me, we're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. The excessive violence, it can't go on. So sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. We need a new moderator. You there? Yes! You! Thank you for volunteering. My downtrodden brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. Ja, und damit endete es weitestgehend beim letzten Mal. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst.
Wie immer halt. Gotham General Hospital. 20:45 Uhr. Mayor Dent. You know, I always assumed Harvey would win, but not like this. Won by default. He's probably pissed he didn't get his landslide fair and square. Hey, Harvey's going to be okay. You don't know that. I keep wondering. Why did you do it? Harvey needed you. Why save me? Harvey's your best friend. I'm nothing to you. I just don't get it. I don't owe you an explanation. You owe Harvey one. No, I don't. In der Tat. Ganz kurz. Moment, wie viel Zeit ist seit dem letzten Mal dann vergangen? Weil das hatte ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt. Diese ganze Bürgermeisterwahl war dann ja quasi gesehen durch das Ereignis des Rededuells. Dieses ganze Bürgermeisterduell, es wäre ja quasi gesehen zu einer... Ja, es war dann ja quasi gesehen hinfällig. Der eine Kandidat ist tot, der andere wurde auf eine gewisse Art und Weise verstümmelt, muss man ja fast schon sagen. Von daher, ja... Hätte man die Wahlen dann nicht sowieso aufschieben müssen? Hätte man dann nicht neue Kandidaten organisieren müssen? Hätte man dann nicht... Aber jetzt wird einfach so gesagt, Harvey hat gewonnen? Weil die Leute dann jetzt plötzlich alle Mitleid mit ihm hatten? Oder so? Oder... Verstehe ich nicht so richtig. Aber okay. Na gut. Passt. I don't think I can do this. What are you talking about? I don't want to see what... I just can't, okay? I have to go. I'm sorry. Just go in without me. It's okay. I get it. You do? I don't blame you for not wanting to be here. Thanks. Please, Bruce. Don't tell him I was here. I don't think he'd understand. Gotham is still reeling after last week's mayoral debate. With the drugging and subsequent murder of Mayor Hamilton Hill, Harvey Dent was left running unopposed. After a rather lackluster election, Mayor Dent was sworn in from his hospital bed. Word is he's still recovering from major injuries sustained at the event. Gut sieht's so aus. Harvey, I am so sorry this happened. Hey, come on. It's not your fault. Yeah, well, I'm sorry anyway. I haven't actually seen it yet. You've had me wrapped up this whole time. Numbed beyond belief. Maybe it's not that bad. I mean, my family, we heal quick. Could be fine. It's what's on the inside that counts, right? You'll always be beautiful to me, Harv. Oh, man. Come on, that's what they tell the girl who doesn't get asked to prom. Yeah, easy. I appreciate the effort, though. Oh, what have you got there? I brought you some flowers. Though I see I'm not the first. Yeah, well, my mother and my secretary. Every sick boy's dream. One woman I thought would visit, or at least call, hasn't. Selena's been a no-show. I thought she'd at least come by to congratulate me, if nothing else. Guess we weren't as close as I thought. Guess I can't blame her. The way I look now. Well, it's probably for the best to forget about her. Oh, I was kind of hoping you'd be a little more optimistic. Maybe you're right. I am glad you're here, though. God, it's been infuriating. Just sitting here and having nothing but time to think about what happened. I wish I could make myself turn it off completely. Watching footage of the debate over and over. Look at me, preaching at what a great guy you are while I go and get my face bashed in. It's easy. Every news station is showing it. Just regurgitating the same old sound bites. Don't do this to yourself. There's nothing you can do to change what happened. Replaying that moment will only drive you crazy. Yeah, I know that. But here I am. Trust me. You need to stop. I was helpless, Bruce. Helpless. I couldn't do anything.
Penguin would have just beaten me to death right there in front of everyone. He wanted to. Hey, thanks. What they did to Hill, to the moderator, I have to live with that. But you heard them up there. The Penguin and that maniac on screen. This isn't over. I need to stay ahead of them. They're trying to cause discord. That stunt at the debate was just the first step. Gotham is in real danger. All the more reason for me to stand up tonight and give the people hope. Wait, tonight? I thought you were supposed to be recovering. My assistant is on her way to pick me up. With the election, I was able to talk the hospital into releasing me early. Not that they're too happy about it. All the doctors keep telling me to take it easy. But how can I? Stay in the chair, Mr. Dent. Oh, don't overexert yourself, Mr. Dent. You should probably listen to the doctors. They know what they're talking about. Yeah, well, I've been a very good invalid, Bruce. Don't worry. I can't afford to take it easy right now. Come on, you do the same in my position. Which is why I won't even try to tell you to not look into those tapes. I know how much you loved your father, Bruce. I know that debate was hard on you, too. Finding out your dad drugged Esther Cobblepot, Hill admitting to having both of them killed, it's a lot to process. I'm sorry. Just because I keep reliving it doesn't mean you want to. Oswald and I were best friends when we were kids. I knew his mother. Talked to her. Look, I realize what a terrible friend I've been to you. I was so focused on the campaign. I thought distancing myself from you was the only option. I'm sorry. War ja eigentlich schon geklärt. You don't have to explain yourself to me, Harvey. It was the right call for the campaign. I get that. Still, I abandoned you when you needed me. That's not the kind of friend I want to be. What is that? Batman symbol. Coming from near the GCPD? That's one way to get the guy's attention. And look, I should get going, Harv. What, already? What else do you have to do? My assistant won't be here for another hour. You can stay if you want. It's Alfred. Is he okay? Yeah, he just needs to talk to me. Yeah, of course, go ahead. Tell the old man I said hi. You rest up, Harv. Thanks, Bruce. Nur, weil wir jetzt nicht länger mit ihm herumgehangen haben, wurde aus Harvey Dent... Naja, gut. Batman the Telltale Series. Boah, aus Harvey Dent Batman the Telltale Series? Nein. Aber ihr wisst schon. Irgendwie... Unit 6 in pursuit of suspects westbound on 15th Street. Is it the children of Arkham? Can you confirm? Negative. They're taking shots at us whenever we get close. Understood. Stay on them. We'll think of something. A little help would be nice. Hang in there, all right? Oh, they knew we'd be there, Jim. We don't have enough officers to deal with this. Look, everyone's stretched thin. I'm doing what I can. I have to go. That light has a bat on it, Jim. You give me a number to call, I'll rethink my methods. I'm just glad I got your attention. I didn't have a lot of options. So, here we are. Well, it worked. I'm here. I appreciate it. Things are a mess. I'd rather have you arrested than come to you for help. But the truth is, we're desperate. I'm calling a truce. Just for tonight. Bring me up to speed. Right. Renee Montoya, one of my officers. The one who tried to shoot me. I know, but hear me out. She's trying to clear her name after those animals manipulated her into killing Falcone. She's supposed to be on leave, but she got a tip on the children of Arkham's chemical stash, went rogue. She's out there alone, and I can't spare anyone to back her up.
I told her to wait, but this is personal. Sie sollte Urlaub machen? Ich wäre davon ausgegangen, dass sie irgendwo... Also, auch wenn sie unter Drogen stand oder wie auch immer, aber die ganze Sache ist doch gerade mal... Das ist doch nicht lange her. Da sollte man doch annehmen, dass... Naja, okay, na gut, Urlaub. Naja, okay, hätte es eine Berechtigung gegeben, sie festzuhalten oder einzusperren? Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Aber irgendwie... Na gut. Naja, beim Polizeibeamten, ja gut, da würde man vermutlich von Beurlaubung sprechen. Oder da würde dann vermutlich, wenn ein etwaiges Verfahren im Raum steht, dann würde man vermutlich erstmal so jemanden beurlauben. Zumal ja nicht wirklich die Gefahr bestanden hätte, dass dann mit ihr doch irgendwas passiert, aber dass sie dann jetzt wieder arbeitet und im Dienst ist, ist natürlich total lächerlich. Aber okay. Children of Arkham pumped her full of that junk. She's a good cop. One of my best. She went rogue and you didn't try to stop her. I did what I could, all right? I'm asking for your help. These children of Arkham are everywhere all of a sudden. Where the hell they all come from? I never heard of them before. And that debate. Oh, they're tearing up the entire city. Never mind how this began. We have to focus on ending it. If you've got any bright ideas how to do that, I'm all ears. Gordon, this is Schultz. Over. Gordon here. We got a problem with the mayor, sir. What happened? Is he okay? I don't know. We lost him. He took off and left us behind. Christ, one more crisis I can't deal with right now. We've got to keep both Montoya and Dent safe. Somehow. I'm on it. You there? Always. Launch the drones. I need eyes on the city. Lucius has made some upgrades. I'll let him explain. Who are you talking to? You got a whole team or something? A friend who can help us. That friend got a name? All right, patching you through to R&D in Wayne Enterprises. Batman, so listen. The first model was only equipped for visual surveillance, but seeing how you use them at the skyline, I thought you'd need an audio feed as well. The microphones are incredibly sensitive. They can pick up sounds from up to 500 yards. In some cases, you'll even be able to hear through walls, like X-ray peering. I'll think of a better name. Nice work. Thanks. I'll talk to you soon. Any idea where they might be? Montoya's car was spotted crossing the bridge to Arkham Island. Could be where the handoff is happening. What about Dent? I'm probably headed to his acceptance speech. They just left the hospital and we lost sight of him. Überwache die Drohnen mit deinem Handschuh. Baustelle, dorthin gehen, zuhören. Harvey, dorthin gehen, zuhören. Barrels of this stuff to transfer. And not a big window to unload all of that. They said they wanted it done tonight, so it's gotta be done. You wanna argue with them? Be my guest. You just keep an eye out for that cop. Nobody move! This is the police! Get her! Okay, da ist die Kacke am Dampfen. Cool. Und was ist hier bei Harvey? No, please, just leave it. It's not gonna get any better. But you're bleeding. Then let Gotham see it. Is that? No, I told you it's fine. That car's been behind us since the hospital. God, is this guy trying to drive us off the road? What the? Oh, damn it! Und ich muss mich jetzt entscheiden, ja? Zu wem ich... will ich mehr Aufklärungsarbeit leisten und unter Umständen diese Polizistin retten? Oder will ich meinem guten Kumpel Harvey helfen? Ja gut, okay. Ich hab's beim letzten Mal verbockt, aber diesmal versuche ich Harvey zu helfen. Your guys are gonna have to handle Montoya. I'll round up what officers I can. Gonna have to head out there myself, too. I know this is risky, Batman. Just be careful. Episode 3. Requesting backup. Corner of 15th and Main. Neue We got a major Weltordnung. disturbance here. Several armed suspects on the loose.
Gleich eine ganz neue Weltordnung. Dabei geht es hier im Endeffekt nur um Gotham City, aber gleich eine ganz neue Weltordnung. Oh cool. Batmobil-Action. We gotta hurry. Batman's on his way. Relax. Be ready for him. Listen, I don't want any trouble. You're too late, Dent. Die Kinder von Arkham, ja, aber nein. Get behind me, Deborah! Du nicht. You think I'm scared of you? You should be. Tell me where your leader is. What are you planning? That all depends on you, Batman. Naja. Don't make me hurt you. Start talking, and I'll hand you over to the police in one piece. Go ahead. There's nothing the cops can do that we won't know about, including every time Gordon uses you as his errand boy. Everyone all right? Get the hell away from us. I'm the mayor now, and things are gonna change around here. Starting with people like you. This city is a battleground, and Gotham does not need you taking matters into your own hands. You make these freaks think it's okay. I know you'll be a good mayor for Gotham. Yeah, well, no thanks to you. You left me for dead once before. You showed me where you stood back at the debate. Hey, come on, let's go. I'll call us a cab. This is my city now, not yours. Heads up, they got 3 black and whites headed for the handoff. Gordon's with them. Das ging dann doch schneller als erwartet. Also, mein Harvey zu retten. Alfred. Are you all right? Yeah, but they knew I was coming. They seem to be getting info on the GCPD's whereabouts. Not sure how. I need an update on the construction site. Bringing it up now. Stay down! We're coming to you! Everybody take cover! You'd better get down there. On my way. Zum Glück ist auf den Straßen dieser pulsierenden Metropole absolut nichts los, sodass wir ohne Probleme mit dem Batmobil ganz schnell dahin kommen, wo wir hin wollen. Wie das halt so ist. He shouldn't have even been here, Lieutenant. I did this. Shouting about it isn't gonna do him any good. Sure could have used your help 10 minutes ago. Nice work. Just stroll in to survey the damage. That's what we need. I was out there saving the mayor's life. I didn't know. Tell me what happened. They got away. Took one of our guys with them. Go ahead. Say it. This is my fault. I followed them. I got ambushed. And now one of our own is stuck with those monsters. This isn't over. We'll find the children of Arkham and your missing officer. They won't get away with this. This is Gotham, not some fairy tale. The good guys never win in the end. Oh, what are you? I'm gonna make this right, no matter what it takes. Dass sie überhaupt noch ihre Marke hatte. We got our asses handed to us. They knew you were coming. How? We've been using a secure channel. You saying we got a leak? Gordon to command. Anyone there? Command here. What is it, Gordon? Turn that off. What? It's been compromised. Command! Do you copy? I'm gonna look into this. I'll let you know what I find.
Ob er jetzt in Gedanken schon einen Strafzettel schreibt? Wegen Geschwindigkeitsübertretung? Also an mich. Aber leider. Bruce? The GCPD's been compromised. The children of Arkham were listening the whole time. How? That's what I'm going to find out. Alfred, I'm sending over evidence of some kind of encrypted communication signal. It's coming up on my screen now, but I'm afraid it looks like a bunch of gibberish to me. I need to go to Wayne Tower and look into this. Get me Lucius on the line. Yes, right away. If the public finds out the police aren't able to communicate... I'm not sure of anything right now, but Lucius will have answers. I have a feeling we've only seen the tip of the iceberg. Hopefully it doesn't sink us, sir. I have Lucius on the line now. Bruce, are you there? I'm looking at this data Alfred sent me. It's messy. I have to know what the children of Arkham are doing. How fast can you decrypt? It's a tough one, but I should have it cracked soon if you can meet me at Wayne Tower. Already on my way. Ein verstörter Mann. Wayne Tower, 7:29 Uhr. Wie wär's eigentlich mal mit Schlafen? Ich mag die Musik gerade. Almost there, Lucius. I'll meet you down in the lab. Some aspects of the Children of Arkham surveillance are worrying. Great. Bruce. Chairwoman. I didn't think you'd be here. I used to look to Thomas for guidance in hard times. Must seem silly. After everything that's happened. You know what they say about old habits. To what do I owe the pleasure, Regina? I'm sorry, I just needed to clear my head. Sort things out. In my office? I know it's irregular, but it's nice to have a reminder of the Waynes every once in a while. In all their glory. I've been called in for an emergency board meeting. I wasn't told about it. You weren't invited, Bruce. You are the topic of discussion for the board. They want to decide what your future at this company will be. Whether to dismiss you or not. You have to understand, Bruce. This company is bigger than any one individual. We have to keep face. And after this scandal... What? They can't fire me. It's possible they can. It's the most logical solution, with the business in jeopardy. It doesn't mean I have to agree with it, though. Bruce, I've got something. You need to get down here. Now. I worked with your parents for years, and neither of them gave any indication of foul play. How could you have ever known? Bruce. You're nothing like him, Bruce. We always build up the people closest to us. When they fall, it's a terrible blow to everyone around them. Then go tell that to the board. What do you think I'm trying to do, Bruce? I'm not your enemy. You should remember that. Don't forget who your allies are, Mr. Wayne. I'll come find you after. I'll be right down, Lucius. Das wäre irgendwie nicht so toll, wenn wir... Schließen den geheimen Eingang auf. Schachfiguren. Laborzugang, interessant. Lass mich raten, man muss hier irgendwie den König Schachmatt setzen oder irgendwie sowas in der Art und dann öffnet sich das Geheimtürchen. Das ist ein absolut, naja, okay, lassen wir es mal. Ja, ist irgendwie, der Gedanke ist witzig, dass man quasi, also, dass wir, quasi gesehen von diesem Unternehmen gefeuert. Naja, ja, Wayne Enterprises ist bestimmt ein börsennotiertes Unternehmen und im Endeffekt dem Unternehmen selbst ist es vermutlich total egal, wer da nun im Vorstand sitzt, ob es nun unbedingt ein Wayne sein muss oder nicht. Wir sind zwar der letzte der Waynes, aber Wayne interessiert's. Dementsprechend, na gut, die kommen vermutlich auch ohne uns klar, aber wir nicht ohne unser Unternehmen.
Denn wir brauchen ganz viel Geld, denn ansonsten können wir uns unser ganzes tolles Batman-Equipment nicht mehr leisten. Das wäre irgendwie doof. Naja. So, jetzt hier Spiel spielen. Genialer Mechanismus. Was passiert eigentlich, wenn 2 Mitarbeiter einfach mal zufälligerweise Lust haben, in ihrer Mittagspause hier Schach zu spielen? Okay, ist unüblich, weil es ist unser Büro, aber naja. Kennt man ja, irgendwelche Praktikanten oder so. Die schauen dann nicht auf das Türschild, auf das Namensschild und dann kommen die ganz schnell hier rein und... was soll's. Na gut, so wird zumindest das Problem gelöst. Niemand außer uns kann diesen Fahrstuhl benutzen. Und vielleicht noch Lucius, aber naja. It's good to hear she's still in your corner. Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There have been whispers that the board was going to take action against you. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know the cave is well equipped, but all of this is owned and paid for by the company. You can't afford to lose their resources. It doesn't matter what the board does. We'll be fine. I'm not gonna let anything get in the way of what we're doing down here. Try saying that when you can't access this wing anymore. Right now, finding out how the children of Arkham are spying on the police is more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. As you know, Wayne Enterprises is a telecommunications giant. If someone were to, say, build a backdoor into that tech... You're telling me the children of Arkham hacked into this system? So that's the thing. Do you want the good news or the bad news? You're not gonna like it. Zuerst die schlechten. Well, no shortage of bad news lately. Might as well just pile more on. Well, you see this back door they're using? I built it. You? What are you talking about? When your mission as Batman started, you needed a way to monitor the city. Well, this is how. I piggybacked Batman's surveillance onto Wayne Enterprises' signal. If the children of Arkham have access to the same system, does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the GCPD so far. Not a lot of activity otherwise. I'll have Alfred warn Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices. Smart move. Alfred, ich habe Neuigkeiten. Was ist los? Hat Lucius etwas gefunden? Bruce? Sie können nicht sowas sagen? Ja, ist ja gut. Die Kinder von Arkham haben sich in Wayne Tech eingehackt. So haben sie die Polizei abgehört. Das ist schlimmer als ich dachte. Ich rufe bei der Wache an. Dieser WhatsApp-Verlauf ist so herrlich. I can fortify it, but it's gonna take longer to force them out of the system. The question remains, how did the children of Arkham find out about the back door in the first place? They shouldn't have been able to find it. Not unless they knew what they were looking for. Whoever broke in certainly knew how to cover their tracks. When the cops raided the manor, they seized every computer belonging to Wayne Enterprises. Mayor Hill must have given them to the children of Arkham. Trying to save himself, I'm sure. I'm gonna keep working on this Children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access entirely. We'd better lock this stuff down, just in case. Okay, kann das aber wirklich sein? Also das mit der Beschlagnahmung der hauseigenen Computer und so weiter zusammenhängt? Bildschirm. Hier könnte ich mir Nachrichten ansehen. Ich könnte noch weiter mit Lucius schnacken. So, anything new? This is gonna take some time. Don't worry. I'll let you know when I find something. Okay. Was gibt's denn so für Nachrichten? Newly elected Mayor Harvey Dent gave a rousing speech late last night, refuting claims that the children of Arkham were gaining control in Gotham. Despite his run-in with the masked group on the way to the event, people are still hopeful that Mayor Dent can pull through on his campaign promises. Who are the children of Arkham really fighting for? Who is Batman really protecting?
because it's not us. It's time that we, not masked vigilantes and violent fringe groups, fought for ourselves. I will fight every day for Gotham, and I ask that you join me. We are proud citizens of Gotham, and this is our city. Next up, we speak to Commissioner Grogan regarding increased security measures citywide. Naja, aus Harveys Perspektive heraus klingt das ja jetzt auch nicht so schrecklich blöd, muss man mal so sagen. Tiffany's really taking after you. And Luke, stubborn as always. I think of what Gotham has become, and I think of them. They give me all the reason I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect them. And he will, Lucius. Always. Weder Tiffany noch Luke sagen mir irgendetwas. Aber naja, Whiteboard. Looks like another invaluable piece of Lucius Fox technology. Ja, zwischenzeitlich Bildschirmtexte, naja. Mal Englisch, mal Deutsch, passt schon. Irgendwie, Hauptsache steht Text. I always wonder why you had a table that could hide itself. Guess it's coming in pretty handy now. Trust me, it was much more paranoia than precaution. So, was liegt denn alles da drauf? Eine Haftbombe? A new sticky bomb I developed. The signal is activated on the underside. Attach it wherever you need, then detonate it remotely with your gauntlet. Boom. Nice. Be careful, those things pack a serious punch. Gleich mal in die Hosentasche stecken. Jetzt sollten wir nur aufpassen, wie wir uns auf unseren Hintern setzen, aber naja. So, Drohne. Ooh, what's this? Something I'm still working on. Some new armament to assist you in the field. There's only so much you can do on your own. But it's not really ready yet. Okay, und weil sie noch nicht fertig ist, stecken wir uns das Ding nicht in die Hosentasche. Alles klar. Maske. Thermal vision. You've been busy, haven't you, Lucius? Mhm. Bad Enterhaken. Not sure I'll ever get the first one back from Selina. Wonder if that's the only thing she stole. Ach, so. Und ein Batarang. Gut. Noch irgendwas los hier? Irgendetwas, was man unbedingt... Ich kann hier nicht runtergehen. Interessant. Aber jetzt hat sich alles... Es sieht eigentlich so aus, als ob ich jetzt alles angeklickt hätte, oder? Halt, Moment. Apparate verstecken. Ah. Cool. Looks like Regina's headed to my office. I should go. And before you do... Here. Get that back to the Bat computer. It'll install the added security measures. You'll also have all the info I found on the Children of Arkham's activity within the system. Thanks, Lucius. I've always got your back, Batman. Now get out of here. Regina doesn't like to be kept waiting. Ob der wohl den ganzen Tag hier im Keller arbeitet? Ob sich nicht irgendjemand im Unternehmen immer wundert, wo geht denn der Lucius jeden Tag immer hin? Naja, der arbeitet ja gar nicht in seinem Büro. Was soll's? Geheimtür schließen. Ja, schnell wieder die... Genau. Ja, Figuren tauschen, ganz wichtig. Wunderschön. Mr. Wayne. Bruce. Open up. Müsste doch offen sein. I thought maybe you left. Yeah, right. Well, the board has voted. And have they sent the chairwoman to wield the axe? You're being asked to step down from your position as CEO. Effective immediately. At least until this whole mess gets cleaned up. We were out of options, I'm afraid. I won't do it. Bruce. This is my company.
My name. And that name is exactly why we're in this situation. This isn't a request, Bruce. I asked to slow all this down, but the press release is going out as we speak. There will be a public event in the morning where you will formally announce your resignation. I'm sorry, Bruce. I tried to fight for you. The board believes this is the only logical course of action. I see where they're coming from. I will do whatever's best for the company. You know that. I know you well enough by now, Bruce. Don't do anything you'll regret. Our stock is tanking. The board is losing confidence. Wayne Enterprises needs a new face. They already had a candidate in mind. I thought it was... I was outvoted. Remember, he'd only be interim CEO, just until this mess gets cleared up. And who would that be? Oswald Cobblepot. Bruce, old boy. Good to see you again. As you know, Oswald's parents were, well, victims of your father's actions. This company was built on the land he stole from the Cobblepot family. Oh, the board thought having me step in would be a good PR move. What better way to show Gotham that Wayne Enterprises is committed to righting the wrongs of the past? Das ist aber... Wir sind ein weltumspannendes Milliardenunternehmen. Und das Einzige, was ihn jetzt für die Stelle des Vorsitzenden qualifiziert, ist die Tatsache, dass unsere Eltern seine Familie früher mal betrogen haben? Was ist das denn bitte schön für eine Qualifikation? Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Das ist Schwachsinn. Es mag eine nette PR-Aktion sein, aber es ist Schwachsinn. Wow. Okay. Da möchte man ja, aber... Warum nochmal genau? Werd ich abgesägt in diesem Unternehmen? Es scheint mir eher so zu sein, dass die anderen Leute, die irgendwie in meinem Unternehmen arbeiten, keine Ahnung davon haben, wie man so einen Laden führen sollte. Also, Heidewitzka. Nicht schlecht. Aber okay. Happy to help any way I can. People aren't much behind the Wayne name now. And considering that your parents stole from mine, Cobblepot sits easier on the tongue. Don't be like that, Bruce. It's for the best. The board has complete confidence in Mr. Cobblepot. As his resume goes into great detail, his endeavors in England have been quite successful. Besides, the company basically runs itself at this point. The CEO is mostly a figurehead. Don't make this harder than it has to be. Cool. Well, then I guess congratulations are in order. It's nice to know you'll be the one trapped in this tiny office all day. Oh, I'm sure it's bigger than it looks. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Naja. Congratulations, Bruce. I couldn't be prouder of you. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present? Surely we could let him take this along. Oh, Bruce. Clumsy, clumsy. No wonder you're not being trusted with nice things anymore. I'll call someone in to clean that up. It'll only take a minute. Oh, Bruce and I can handle it. No trouble. Right, Bruce? Apologies, I don't know where my head was. Probably halfway out the door, mate. No worries. Yeah, that must be it. Careful clean that up, Oz. You might cut yourself. Time to go, Bruce. Yes, Bruce. Time to go. I have a little redecorating to do. Your taste is a little too discreet for me. I think that maybe I'll add a fish tank. A large one. Something exotic.
This way, Bruce. Naja. I'll have IT come set you up. Fantastic. Thank you so much, Regina. Es wäre sehr verlockend gewesen, ihn irgendwie, keine Ahnung, zu beschuldigen oder ihm einen reinzuhauen, wie es jetzt auch die Option war und so weiter. Aber stattdessen, ich bin ruhig geblieben. Ich habe die Situation mit Fassung getragen. Was ich mich jetzt an der Stelle eigentlich am ehesten frage, ist die Tatsache, wie kommt Lucius aus dem Kellergewölbe da raus? Also jetzt mal eben so den Geheimgang wieder zu öffnen, ist ein bisschen schwierig. Weil dann könnten Oswald so ein paar Dinge auffallen. Ich hoffe sehr, dass Oswald auch kein leidenschaftlicher Schachspieler ist. Ansonsten könnten noch ein paar andere Dinge halt anders auffallen. Aber nun gut. Naja. Oh, Lucius, wie kommst du denn? Aber... It happened, didn't it? They're out of their minds. They can't do this to you. This isn't over yet, Lucius. The entrance. I took care of it. We can't let anyone find out what's down there, Bruce. There are ways they could get in. You know that. Think you can keep an eye on things while I'm gone? I don't know. Lucius, I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you, not them. If I stay, I'll have to stop working on our side project. That means no new tech, no repairs if you need them. I could keep an eye on things for you. Let you know what they're up to. Feed you what information I can. But I can't risk Cobblepot finding out what I'm up to. No, Lucius, I need you to stay here. But... You're the only ally I have in this building. It's important. I need you to be my eyes and ears. All right, I can do that. Keep Oswald out of R&D, and let me know if anything comes up. Keep that drive safe. Oh. Naja, es ist zumindest eine interessante Wendung der Ereignisse. Damit hatte ich jetzt wirklich so überhaupt gar nicht gerechnet, aber... Viele Dinge in dieser Stadt, die gehen immer sehr schnell vonstatten. Ich bin erstaunt, irgendwie. Da wacht man eines Morgens auf, man wird plötzlich vom Vorstand rausgeschmissen und dann wird direkt ein neuer Nachfolger gewählt, der dann zufälligerweise auch sofort in das eigene Büro marschiert und dann ist es auch noch der olle Oswald. Ich werde ja bekloppt. Tja. Das ist so... Naja, aber okay. Bruce Wayne will speak on the issue at a press event tomorrow morning, where we'll learn more about his decision to step down. More on that in a moment. I still can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. I don't know. Having it easy sounds a little boring. Perhaps that's why you never take a vacation. With the children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. Hintertür wird gescannt. Hauptbildschirm. Codex aktualisiert. Gotham Feed. Zugreifen. Codex. Viele Dinge, die sich aktualisiert haben. Es sieht ja fast danach aus. So. Thomas und Martha Wayne. Mein Vater erbaute Wayne Enterprises auf gestohlenem Land und erwirtschaftete auf Kosten seiner Feinde ein Vermögen und die zuständigen Behörden haben einfach weggeschaut. Ich begann diese Reise in Gedenken an den Tod meiner Eltern. Aber jetzt ist alles, was ich über ihn wusste, alles, was ich als Batman getan habe, es war alles nichts anderes, als einer Lüge nachzujagen. Alfred. Bis vor kurzem hatte ich nie einen Grund an Alfred zu zweifeln, aber er ist die einzige Familie, die ihm noch bleibt. Er hatte Geheimnisse vor mir, aber ich halte auch vieles geheim, um die Menschen zu schützen, die mir etwas bedeuten. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er versucht, das zu tun, was für mich das Beste ist. Harvey. Ich frage mich, wie Harvey reagieren würde, wenn er wüsste, dass es nicht nur Catwoman war, die ich beim Rededuell gerettet habe, sondern Selina. Er brannte nur so darauf, aus diesem Krankenhaus zu kommen, egal wie viele Schmerzen er hatte. Typisch Harvey. Lächelt, um alle zu beruhigen. Es macht mir Sorgen, was passieren könnte, wenn er seine eigenen Probleme immer weiter verdrängt.
Hill gab den Kindern von Arkham das Band, auf dem mein Vater Esther Cobblepot in den Wahnsinn treibt. Es beweist die kriminellen Machenschaften meines Vaters, aber für Hill war es zu wenig und zu spät. Obwohl ich froh bin, dass Hill weg vom Fenster ist, hätte ich es lieber gehabt, wenn Batman sich um ihn gekümmert hätte und nicht der Pinguin. Mord und Gerechtigkeit sind niemals dasselbe. Catwoman. Selina war während des Rededuells eine echte Hilfe. Sie ist einer der schlauesten Menschen, die ich je getroffen habe und hat sich immer wieder als wertvolle Verbündete erwiesen. Nachdem wir so vertraut miteinander geworden sind, war es unmöglich, sie beim Rededuell zurückzulassen. Ich hoffe nur, sie ist bereit, mir dabei zu helfen, die Kinder von Arkham und ihren Anführer zu Fall zu bringen. Der Pinguin. Ich habe bis zum Rededuell nicht erkannt, wie gefährlich der Pinguin sein kann. Er erschoss Bürgermeister Hill, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl ich von Oz wahrscheinlich das Unerwartete erwarten sollte. Von meinem ehemals besten Freund ist nichts mehr übrig. Und mit Cobblepot als neuem Geschäftsführer von Wayne Enterprises steht alles, was ich aufgebaut habe, auf dem Spiel. James Gordon. Die Situation zwischen mir und Jim ist etwas angespannt. Ich war nicht besonders feinfühlig mit den Mitgliedern der Kinder von Arkham, die ich bisher getroffen habe. Was er nicht versteht, ist, dass meine Methoden zu Ergebnissen führen. Und meiner Meinung nach ist jede Taktik gut, die dabei hilft, die Kinder von Arkham zu Fall zu bringen. Genau, ich bringe Ergebnisse, er nicht. Vicky. Sie hat eine schlimme Zeit durchgemacht, besonders nachdem sie beim Rededuell zum Pinguin auf die Bühne gezerrt wurde. Ich bin nur froh, dass sie sicher aus dem Kino entkam. Sie ist die einzige Reporterin, die den Namen meiner Familie in der Presse verteidigt hat. Carmine Falcone. Falcone ist weg, getötet durch die Kugel einer Polizeibeamtin. Sein Schicksal macht mein Leben jedoch kein bisschen einfacher. Sein krimineller Einfluss auf Gotham mag Geschichte sein, aber ich habe immer noch nicht die Antworten, die ich von ihm wollte. Er hat andere jahrelang manipuliert, doch am Ende wurde er selbst Opfer der Manipulationen eines anderen. Renee Montoya. Montoya entschloss sich dazu, selbst gegen die Kinder von Arkham vorzugehen. Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit, aber sie darf sich nicht in Gefahr begeben. Hoffentlich kann Gordon sie davon überzeugen, ihren Kreuzzug gegen die Kinder von Arkham aufzugeben. Wenn sie einmal sicher aus dem Weg ist, kann ich mich um den Rest kümmern. Lucius Fox. Ich habe Lucius gesagt, er solle bei Wayne Enterprises bleiben. Ich weiß, das ist nicht ideal, aber es ist die einzige Möglichkeit, den Pinguin im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass die Kinder von Arkham den F&E-Flügel nicht finden. Er ist der Einzige, dem ich vertraue, die ganze Technologie für Batman zu entwickeln und sich gleichzeitig bedeckt zu halten. Er baute für Batman die Hintertür in das System von Wayne Enterprises ein. Aber jetzt haben die Kinder von Arkham diese Tür gefunden und können sich dieselben Informationen zunutze machen. Zum Glück hat Lucius die Sicherheitsmaßnahmen für Batmans Signal erhöht, sodass sie es nicht in unser System schaffen können. Natürlich. Anführer der Kinder von Arkham. Der maskierte Anführer der Kinder von Arkham. Es gibt keine Hinweise darauf, wer er sein könnte, aber es sieht so aus, als wäre er derjenige, der in dieser ganzen Angelegenheit die Strippen zieht. Sogar Pinguin nahm Befehle von ihm entgegen. Ich wünschte nur, ich wüsste, was sie vorhaben, damit ich es verhindern kann. Kinder von Arkham. Hat sich beim Rededuell erstmals offen gezeigt, aber die Kinder von Arkham treiben schon länger ihr Unwesen. Der Raub im Rathaus, die gestohlenen Chemikalien an den Docks, der Mord an Falcone, das lässt sich alles auf die Kinder von Arkham zurückführen. Pinguin ist einer von ihnen, aber ich mache mir mehr Sorgen um ihren mysteriösen Anführer. Gotham City. Einwohner, immer noch 10 Millionen, die den Wahnsinn mitmachen. Sieht so aus, als standen sich Hill, Falcone und mein Vater näher, als ich dachte. Sie herrschten über Gotham wie Könige. Und jetzt, da ihre Herrschaft zu Ende ist, sind die Kinder von Arkham nur allzu bereit, das Zepter zu übernehmen. Sie müssen aufgehalten werden. Gut, dass ich schon immer etwas für Herausforderungen übrig hatte. Yay, Arkham Asylum, gut, Wayne Enterprises, Crime Alley, Wayne Tech. Welches davon? Arkham Asylum, das kennen wir. Wayne Enterprises? Mein eigenes Unternehmen wurde mir entrissen und jetzt ist ausgerechnet der Pinguin an seiner Spitze. Das muss schon die ganze Zeit sein Plan gewesen sein. Die Kinder von Arkham haben Zugriff auf alles, in das Wayne Enterprises involviert ist. Wenigstens habe ich die Tür zum F&E-Flügel zerstört. Das wird sie von Batmans Technologie fernhalten. Fürs Erste. Crime Alley, ja, das kennen wir auch. Wayne Tech. Wayne Enterprises ist ein Unternehmenskonglomerat und Wayne Tech regelt unseren Telekommunikationszweig mit Telefonen, Computern und anderen technologischen Geräten. Also quasi eine Verbindung aus Telekom und Microsoft oder so. Lucius hat für Batman eine Hintertür in das System von Wayne Tech eingebaut, damit ich die Stadt beobachten und Gotham beschützen kann. Aber die Kinder von Arkham haben eine Möglichkeit gefunden, auf dieselben Informationen zuzugreifen, und auch wenn sie Batman nicht ausspionieren können, wird sie das nicht davon abhalten, den Rest der Stadt zu bespitzeln. Gar schrecklich. So, danke für diese Codex-Einträge.
Was ist hier im Gotham-Feed los? Wir schauen mal ganz kurz. Zu viel für Batman von James Hagobla. Eine Sondereinheit des GCPD wurde in der vergangenen Nacht von Mitgliedern der Kinder von Arkham angegriffen, nachdem sie versucht hatte, die Gruppe während eines Drogendeals auf der Baustelle am Wayne Memorial Hospital festzunehmen. Ein Polizist befindet sich in einem kritischen Zustand im Krankenhaus, ein weiterer wurde als vermisst gemeldet. Laut einer unbekannten Quelle soll Batman am Tatort erschienen sein, aber erst nachdem die Polizei in den Hinterhalt der Kinder von Arkham geraten war. Sergeant Renee Montoya war ebenfalls am Tatort, obwohl sie Gerüchten zufolge kürzlich vom Polizeidienst suspendiert worden sein soll. Es ist ein harter Schlag für Gotham City und Batman, dass es den Kindern von Arkham gelungen ist, mit einer unbekannten Menge Drogen zu entkommen. Wenn dieser Deal schon nicht vereitelt werden konnte, wie plant Batman dann, mit den Kindern von Arkham als Ganzes fertig zu werden? Ey komm, und dass ich den Bürgermeister gerettet habe, steht natürlich nirgends. Batman und Catwoman. Freunde oder Feinde? Während weiterhin Einzelheiten zum bürgermeisterlichen Rededuell veröffentlicht werden, kam mir eine davon ganz besonders seltsam vor. Batman befand sich am Tatort, doch dasselbe gilt auch für die mysteriöse Catwoman, die Diebin, die kürzlich in das Rathaus eingebrochen ist. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie sich nach dem Einbruch auf dem Rathaus bekämpften, und doch schienen sie bei dem Rededuell zusammenzuarbeiten. Sind sie Partner oder Feinde? Batman war den Bürgern von Gotham ein Hoffnungsträger, doch diese jüngste Entwicklung scheint zu zeigen, dass die Fledermaus ein größerer Heuchler ist, als man uns hat glauben lassen. Hey, Batman ging sogar so weit, seine katzenhafte Gefährtin zu retten, nachdem Mitglieder der Kinder von Arkham sie in die Enge getrieben hatten. Es muss sich lohnen, mit Batman befreundet zu sein. Vielleicht hätte Bürgermeister Harvey Dent eine Spende an Batman leisten müssen, um seine eigene Sicherheit zu garantieren. Was sind das für Schmierfinken, die hier so... Ja, ich fühle mich diffamiert. Mysteriöse Mischung im Lagerhaus in Gotham gefunden. Die forensische Abteilung des GCPD hat ihre Funde aus dem Lagerhaus an Gothams East End veröffentlicht, wo mehrere durchsuchte Frachtcontainer, Überbleibsel einer gewaltigen Explosion und mehrere Leichen sowohl von Angreifern als auch von Polizeibeamten aufgefunden wurden. Die führende Theorie eines Forensikers ist, dass es sich bei dem chemischen Fund in Lagerhaus 133 um eine ähnliche Droge handelt, wie die, die auch bei dem bürgermeisterlichen Rededuell eingesetzt wurde. Die Untersuchungen des bürgermeisterlichen Rededuell laufen noch. Somit ist es noch zu früh, um eine Verbindung zwischen den beiden Tatorten herzustellen, sagte ein Sprecher der Abteilung. Die Herkunft der Mischung bleibt weiterhin unbekannt, doch aktuelle Versandprotokolle des Lagerhauses weisen darauf hin, dass die Chemikalie von Ace Chemicals in Gotham City hergestellt worden sein könnte. Frust und Erleichterung infolge der Bürgermeisterwahl. Nachdem Harvey Dent infolge seiner Bemühungen um die Positionen, die nun ohne Gegenkandidaten stattfanden, in das Amt des Bürgermeisters von Gotham gewählt wurde, haben viele Einwohner der Stadt sowohl ihre Unterstützung als auch ihre Bedenken über den neuen Bürgermeister zum Ausdruck gebracht. Ein Bürger von Gotham verlieh seiner Erleichterung über die Ernennung Dents Ausdruck. Stellen Sie sich vor, Gotham wäre unter der Fuchtel von Hill geblieben. Er war das Krebsgeschwür dieser Stadt. Ich bin froh, dass er weg ist. Harvey Dent kann unsere Stadt tatsächlich dorthin bringen, wo sie es verdient hat zu sein. Es ist nicht fair, antwortet ein ehemaliger Anhänger Hamilton Hills. Was für eine Stadt sind wir, wenn wir dazu bereit sind, jeden, der auch nur einen Puls hat, zu wählen? In der Tat. Es gab nicht mal eine Alternative. Wir wissen nicht, wie viele Leute überhaupt tatsächlich für Dent gestimmt haben. Nicht, dass es letztendlich eine Rolle gespielt hätte. Dents Umfragewerte lagen nach dem bürgermeisterlichen Rededuell deutlich über 70%. Naja, nach dem Rededuell. Ja, wo soll... Hill wird keine Stimmen mehr bekommen haben. Oder? Was ist das denn? Forderungen nach Bruce Waynes Rücktritt. Die Bürger von Gotham haben infolge der jüngsten Anschuldigungen, die gegen den verstorbenen Thomas Wayne in Bezug auf dessen Verbindung zum Mafia-Boss Carmine Falcone und dem ehemaligen Bürgermeister Hill vorgebracht wurden, angefangen, Bruce Waynes Rücktritt als Geschäftsführer von Wayne Enterprises zu fordern. Ja, geht die Bürger aber nichts an? Hallo? Obwohl Bruce Waynes Taten stets zugunsten von Gotham und ihrer Bürger waren, haben die jüngsten Beweise gegen seinen Vater nur Argwohn gegen Mr. Wayne und sein Unternehmen als solches erregt. Weder Mr. Wayne noch seine Sprecher haben sich bisher in einer Stellungnahme dazu geäußert, aber sollte nicht gegen ihn vorgegangen werden, werden weiterhin Forderungen in der Stadt Gotham nach einem neuen Gesicht an der Spitze von Wayne Enterprises laut werden. Ja toll. Statt meiner Wenigkeit habt ihr jetzt einen Pinguin. Als Wayne Enterprises Head of Everything. Weiß ja nicht, ob das so viel besser ist. Nun gut, okay, wir haben ein bisschen was geschafft von Batman
Telltale Series Episode 3, aber natürlich noch nicht alles. Ich habe jetzt noch eine knappe Stunde, bis Formel 1 anfängt. Ich hoffe, im nächsten Part komme ich dementsprechend mit dem Spiel durch. Wäre zumindest besser. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.